we are making vegetable roti, basically. අද අපි හදන්න යන්නේ By the way, I'm going to be doing the English එළවලු translation. පොල් රොටි. අපිට මේකට අවශ්‍ය කරනවා කුරක්කන් පිටි පුරවාගත් මේස හැන්දක්. We have flour, chili pepper, the chili pieces of chili, and some pepper. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පුරවාගත් මේස හැඳි 10ක් පාන් පිටි, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4න් එකක්, කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4න් එකක්, ලුණු පුරවාගත් තේ හැන්දක්. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා You have some ලුණු, vegetables, onions, මිරිස්, carrots, අමු මිරිස්, chilies, carrot, and some of කරපිංචා. some of these leaves also. So you can see පොල් යොදා ගන්නවා. some coconut, එතකොට cup of වතුර water. තියෙනවා. Need some water. අපි දැන් මේ ඔක්කොම මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. Take that and ඊට put පස්සේ the පොල් coconut දානවා. inside. You just put all the coconut inside. ඊට පස්සේ ලුණු, Also put all the carrot, vegetables. Put all the vegetables. Put all the vegetables. All the onions and stuff. හැම දෙයක්ම දා ගන්නවා. And then you put in the kind of like ඊට පස්සේ put water. අපි Put some water. වතුර ටිකක් දාලා මේක අනා ගන්නවා. පොඩ Batter. පොඩ. And then just mix it all up with your own hand. ටික ටික දාන්න. ඊට පස්සේ හොඳට බෝලයක් වගේ අනා ගන්න පුළුවන් වෙනකම් වතුර චුට්ටු චුට්ටු දාන්න. Make sure to cover the vegetables and all the flour. One go. අපි දැන් මේ බෝලේ හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ පේනවනේ බෝලේ. Yes. දැන් මේ දැන් අපි මෙහෙම බෝලයක් හදාගත්තා. මේ බලන්න. Take the dough and then take a piece off. අපි මේකෙන් කෑල්ලක් හදා ගන්නවා. කඩාගෙන some මම flour. මෙතන ලීය Get තියෙනවා. some flour. සුදු පිටි Put some ටිකක් පාන් flour පිටි on ටිකක් in දාලා මේ the, කුඩට in the place where you're gonna need your dough, මේක and then cover some of your අපි dough in රොටියක් it. වගේ හදා ගන්න Cover some of your යන්නේ. dough in it, and then you can මගේ ළඟ start තියෙනවා මේ rolling. වගේ ලීයක්. මේ ලීයෙන් මම Use a roller. Just use a regular roller. Just use a regular රොටිය roller. හදා ගන්නවා. Roll it up until it's nice and flat. Flat. දැන් රොටිය හැම රොටියක්ම Get something. එකම වගේ Get something to use as එකම a ප්‍රමාණය වෙන්න get මම something මේ වගේ පියනක් just get something to use as a cookie cutter. රොටිය කපා ගන්නවා. Just get some kind of එතකොට හැම just get රොටියක්ම something to cut the dough. එකම It එකම ප්‍රමාණය doesn't වෙනවා. matter what you use. Just something to cut the dough up into a circle. මේ තියෙන්නේ එක රොටියක් දැන් හදාගත්තා. And you have a piece of dough. Let's do it again. And let's ඒ show you වගේ this. අපි දිගටම හදා ගන්නවා. Show you again. Bye-bye. අපි දැන් තාච්චිය රත් කරනවා. පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. We're going to warm up a pan with 1 tablespoon of coconut oil. ඊට පස්සේ මේ තෙල් ටික රත් කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ රොටි දමා ගන්නවා. මේ තියෙන අපේ රොටි දාන්න පුළුවන්. 1 2
තුනක් දාන්න පුළුවන්. අපි රොටි තුනක් දාගෙන අපි රොටි එක බැදෙන්න දෙනවා. We're going to fry the roti. The bread, flatbread. We're going to turn the other side. අපි ආයේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේක විටින් විට එහා පැත්ත හරව ගන්නවා බැදෙනකන්. We are going to turn it around a few times until it's golden brown. It has golden brown patches. මේ දුඹුරු පාට patches වගේ එනකන් දුඹුරු පාට පැල්ලම් එනකන් බැද ගන්නවා. මේ වගේ දෙපැත්ත පෙරල දැන් අපේ දුඹුරු පාට වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒක බා ගන්නවා. We're going to take it out of the stove. We had high heat. We're going to lower the heat to medium. අපිට ගොඩක් තද ගින්දරේ පටන් ගත්තේ අපි ඊළඟ රොටි දාගද්දි මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරකට යනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ කුරක්කන් එළවලු රොටි. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝට කැමති නම් subscribe කරන්න. මට subscribe කරලා ඉන්න කට්ටියට බොහොම ස්තුතියි.